Hey, meron tayong coal analysis dito. Ay, remember, determine the actual air-fuel ratio. Ganun pa rin. Yung air-fuel ratio actual is equal to air-fuel ratio theoretical 1 plus E. Ang problema mo, this is coal analysis na. Hindi na po ito katulad nung liquid fuel na gagamitan mo no formula binibigay ko or stoichiometric. So, ang gagamitin mo dito for air fuel theoretical, kapag meron kong coal analysis, is this one. So, 11.5 yung percent of carbon na present dun sa iyong fuel plus uh, 34.5 H minus O divide by 8 plus 4.3 yung sa sulfur naman. So, nalabas dito is kilogram fuel per kilogram air per kilogram fuel. 11.5 ngayon percent carbon 0.60 plus 34.5 H minus, ba't ginawa ko pang H yan? Dapat yung percent na lang na H 0.06 minus yung O that is 0.09 divide by 8 plus 4.3 yung S sulfur. Saan ang sulfur mo? 7%. 0.07. Ayan. Yung lalabas is yung theoretical. Okay? Calculate mo natin. Sir, paano ba madali yan? Tignan mo ito. 11.5. Recall mo si alpha A plus 34.5. Okay? Yan. Alpha B minus alpha C divide by 8. Ganito yung ginagawa ko nun sa board exam. Plus 4.3 alpha D. Tapos pinitin mo yung calc, input mo yung mga value nandyan. Kahit paulit-ulit mong gawin. So 0.6, sunod is 0.06. Tapos 0.09. And then 0.07 yung huli. So, ang lalabas dyan is siyempre 8.8 daw. 8.8. 8.882875. 882875 kilogram air per kilogram fuel. Yang gusto ko dito yung actual. So air fuel actual is equal to theoretical. So 8.882875 i-multiply ko ng 1 plus yung excess na binigay niya is 22%. So 0.22. The answer will be, multiply ko na ng 1.22. The answer is 10.8371. Kilogram air per kilogram fuel. Ayan. Basic.